Dear students, welcome to the third class of arithmetic sequence. 2 days before, I had asked you to solve answers to the questions in the page 24 and 25 of your textbook. Accordingly, some of you may have done it completely, but some of you have gotten some difficulty and they have arised some doubts here and there. And so this class is to clarify those doubts. You must watch the video completely. Then if you think your answer is to be amended, pause the video and write down these answers in your notebooks. Okay, let us start the first question. Read the first question. Okay. 8th term of an arithmetic sequence is 12 and 12th term is 8. What is the algebraic expression for this sequence? Once again, 8th term 12 and 12th term 8. What is its algebraic expression? Let us write it. 8th term, that is 12. 12th term is 8. Okay. We know to become 8th term to 12th term, to get 12th term from 8th term, we needed to add 4 common difference. Therefore, these two terms differ by 4 common difference. Therefore, 4 common difference is from 12th term we have to subtract 12. That is, it is 8 minus 12. 8 minus 12 is minus 4. That is, 4 common difference is minus 4. Therefore, 1 common difference will be minus 4 by 4, that is minus 1. Okay, now we have got the common difference is minus 1. Okay, here a particular style is the 8th term of the arithmetic sequence is 12 and 12th term is 8. Okay, 8th term 12, 12th term 8. Like that, we can tell 5th term is 10 and 10th term is 5. We can tell like this, 15th term is 20 and 20th term is 15. Generally speaking, if mth term is n and nth term is m, at all these instances, we can prove its common difference will be minus 1. You can try yourself. If it is said in the same style as it is told in this question, if such a question is there, you can prove common difference will be minus 1. Okay, here in this question we are asked to find out the algebraic expression to this arithmetic sequence. Okay, let us find out its first term. What will be the first term? You know, here 8th term is 12. How 8th term is obtained? By adding 7 common difference with the first term. And so to get the first term, we can go back. That means from 8th term we have to subtract 7 common difference. With the first term, when 7 common difference is added, we get 8th term. So that to get the first term, from 8th term we have to subtract 7 common difference. Therefore, first term will be, from 8th term we have to subtract 7 common differences. That is, first term is equal to 8th term minus 7d. Okay, we know 8th term is given 12, and so let us substitute it by 12. This minus 7 into, what about common difference? It is minus 1 into minus 1. What about minus 7 into minus 1? It will be plus 7. Therefore, 12 plus 7. That's 19. Okay. Therefore, first term is 19. We are asked to find out the algebraic expression. Algebraic expression means nth term. Nth term is equal to a plus n minus 1 into d. In other way, we can write down it as dn plus f minus d or a minus d, dn plus a minus d. In the former class, I have given you what is nth term or algebraic term. Okay, nth term is a plus n minus 1 into d. A here it is 19. Let us substitute it by 19. This n minus 1 into d can be substituted by minus 1. Therefore, it will be 19 plus n minus 1 into minus 1. Okay, on multiplying this minus 1 with all terms inside the bracket, it will be n into minus 1 will be minus n. Minus 1 into minus 1 will be plus 1. Therefore, it will be 19 plus minus n plus 1. Okay, this minus n is written first. 19 plus 1 will be 20. Therefore, it is minus n plus 20. Okay, this one is the algebraic expression to denote this arithmetic sequence. Okay. Algebraic expression to this arithmetic sequence. I think
you have obtained, you have understood this question and its answer very well. Okay, you can pause the video and write down if it is needed. Now let us discuss the second question. Okay, read the question. I think that you are well familiar with this question. It is said that this question is familiar to you from the 8th standard itself. A bird says that we and we again, together with half of us and half of that and one എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അത്ര തന്നെയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പകുതിയും ഞങ്ങളുടെ പകുതിയുടെ പകുതിയും ചേരുമ്പം വണ്ണും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആകാവുന്ന ആ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളാകാവുന്ന കുറേ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 ആകുമെന്നുള്ളതാണ്. 4 ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം 4 ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അത്രയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 + 4 8 ആയി. അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആണ്. 8 + 2 10 ആയി. അതിൻ്റെയും ഹാഫ്, അപ്പം ആ 2ൻ്റെയും ഹാഫ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 11 ആയി. അതിലേക്ക് 1 കൂടി ചേരുമ്പം 12 ആയി. 12 ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം അവിടെ 4 ആണ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമ്മ് 12 ആണ്. ഇനി 5 ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5ഉം 5ഉം 10. ഞങ്ങളെത്രയും 5 + 5 10 ആയി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.5 ആണ്. അങ്ങനെ പിന്നീട് അതിൻ്റെയും ഹാഫ് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡെസിമൽ നമ്പറായി പോവാണ്. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ 5 ആവില്ല. അപ്പോൾ 8 ആവും എന്നുള്ളതാണ്. 8 ആകുമ്പം 8ഉം 8 + 8 16 + 4 ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് + 1 വിൽ ബി എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് 16 പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 8 പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളാകാവുന്ന നമ്പർ 4 പറ്റും, 8 പറ്റും. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ 12 പറ്റേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആ നമ്പറുകൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന, ഞങ്ങളായി വരാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പറുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ സമ്മാവുന്ന, നേരത്തെ 12 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം 8 ആകുമ്പം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളത്രയും എന്ന് പറയുമ്പം 8 + 8 16 + 4 + 2 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു സമ്മ്, ആ സമ്മിനെ സമ്മായി വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എണ്ണമായി വരുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട്, ആ സമയത്തുള്ള സമ്മായി വരുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം 4 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു സം ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം 8 ആണെങ്കിൽ ഒരു സം ഉണ്ടാവും. 2 എക്സ്പ്രഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷനും കാണാനാണ് നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us start. You have to read the question thoroughly, understand the question, let us answer it. And so the answer is like this. Let the number of us or we, let the number of we, ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം x ആകട്ടെ. Let the number of birds be x. Okay, then as the bird said, what is the algebraic expression here? Here the bird says that we and we again, that is x plus x, x plus x, and half of us mean x by 2, and again it's half, mean half in the half will be 1/4 of x, will be x by 4. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളത്രയും ഞങ്ങളുടെ പകുതിയും അതിൻ്റെ പകുതിയും ഒന്നും കൂടി ചേർന്നാൽ +1. ഇത്രയും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ദാറ്റ് മീൻ this much expression, if it is to be a natural number, what should be the value of x? For that, let us reduce it into simplest form. This x plus x together will be 2x. Okay, this x by 2 plus x by 4 together, one is x by 2, the other is x by 4. X by 2 and x by 4 together will be what? X by 4, x by 2. We know x by 2 is 2 times of x by 4. This x by 2 can be considered as 2x by 4s. 2x by 4s, this x by 2 plus x by 4 will be 2x by 4 plus 1 by x by 4 will be 3x by 4 or 3x by 4. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതി. ഇത് ഹാഫാണ്, ഇത് 1/4 ആണ്. എക്സിൻ്റെ ഹാഫും 1/4 ചേർന്നാൽ 3/4 മുക്കാലാവും. അരയും കാലും ചേരുമ്പോൾ മുക്കാൽ. 3/4x plus 1. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ, ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയതാണ്, ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ.
ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം. ദിസ് 4 into 2x will be 8x plus 3x. 8x plus 3x by 4 plus this one is a natural number. 8x plus 3x mean 11x by 4 plus 1 should be 8x plus 3x will be 4. 11x by 4 plus 1 is a natural number. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണമെന്നാണ്. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണമെങ്കിൽ ഈ 4ഉം 11ഉം ഡിവിഷൻ 11നെ 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല. Therefore this x should be a multiple of 4. ഈ x സ്വീകരിക്കുന്ന വാല്യൂ 4ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ 1 4 ആണെങ്കിൽ 2 4 ആണെങ്കിൽ 3 4 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ്, എന്തെങ്കിലും വില സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം എക്സിന് 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നടന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ തരുള്ളൂ. Therefore if this is to be a natural number, this expression is to be a natural number, x should be a multiple of 4 or number of birds should be, or v ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ v should be a number of the form 4n. Okay, therefore that is the algebraic expression for v. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ആൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷൻ 4n ആണ്. ഞങ്ങളുടെ എണ്ണം 4n എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 4 into 1 ആയ 4 ആകാം, 4 into 2 ആയ 8 ആകാം, 4 into 3 ആയ 12 ആകാം. Therefore the algebra for v or us or the number of birds is 4n. ആ 4n എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആകാം, 8 ആകാം. That means this can be ഇതൊരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 4 8 12 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി 4 ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സിന് 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സമ്മ കിട്ടും. എക്സിന് 8 ആണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വേറൊരു സമ്മായിരിക്കും തരാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ 4 ദിസ് 4 ആൻഡ് ദിസ് 4 ക്യാൻസൽഡ്, ദെർഫോർ 11 + 1 വിൽ ബി 12. ഞങ്ങൾ 4 ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ടോട്ടൽ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത്രയും ഒന്നായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമ്മ് അത് 12 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 8 കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 8 ആണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 by 4 ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ 2 ഈസ് ലെഫ്റ്റ്. 2 into 11 വിൽ ബി 22 + 1 വിൽ ബി 23. അപ്പം ഞങ്ങളത്രയും അതിൻ്റെ പകുതിൻ്റെ പകുതിയും 1ഉം ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ആ സമ്മ് 23 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ ആൻസർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് us write that the bird set sum can be, algebra for the bird set sum can be, let us rewrite. This one can be written x-ന് പകരം 4 8 12 എന്നൊന്നും കൊടുത്തു നോക്കാതെ let us give that 4 in itself. Therefore what will be then? Therefore this algebra for the bird set sum is, this one is rewritten as here, this one is rewritten, this 11 is written here, x is substituted by 4 and by 4. Then this +1 is to be written +1. This one is the sum of the bird set. Okay, therefore these 4 and this 4 on cancellation we will get 11 into n, 11n plus 1, 11n plus 1. Okay, then this one is the algebraic expression to denote the sum that the bird denoted. Okay, as you here n will be 1 2 3 like that. At that time this will give the sum that the bird set. Okay, this one is another arithmetic sequence, an arithmetic sequence in the form of an plus b. An algebraic expression in the form of an plus b will be an arithmetic sequence. Therefore the bird set sum, that is first one 11 plus 1 will be 12, second 23 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, 11 20 23 and 32 like that. It will be a sequence like that. 11 അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 11 ആണ്. അപ്പോൾ 11 ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുക. therefore it is then the birds, ഇതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ വരാം, 12 23 34 like that. Okay, this one is the answer to the second question. Okay, I think you have understood. You can pause the video and write down if you think to write down. If you think that this one is to be written in your notebook, have it done. If you have not written it nicely,
how to turn it at this moment. Okay, pause the video and write down in your notebook. Okay, here the third question. First term of an arithmetic sequence is 1 by 3 and common difference is 1 by 6. You need to prove all natural numbers comes in this sequence. ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം 1 by 3യും കോമൺ ഡിഫറൻസ് 1 by 6ഉം ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിലെല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും വരുന്നു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 3 or 4 ടേംസ് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 1 by 3. Okay, what about the second term? Common difference is to be added. Okay, this 1 by 3 plus 1 by 6 will be what? 1 by 3 plus 1 by 6 is 1 by 3 is 2 times 1 by 6. 2 1 by 6 plus 1 by 6 will be 3 times is 1 by 6, mean 3 by 6. 3 by 6 is half. Okay, in the value of this one is half. Now 1 by 3 is written as it is. The second term is 1 by 2. Third term 1 by 2 plus again 1 by 6. Okay, when it is reduced, it will be, 1 by 2 can be written as 3 by 6. 3 by 6 plus 1 by 6 will be 4 by 6. Therefore, first term is 1 by 3, second term is 1 by 2, third term is 4 by 6, plus 1 by 6 will be 5 by 6. 5 by 6 plus 1 by 6 will be 1. You see, ഇത്രയും ടേംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പറായ 1 വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് 1 plus 1 by 6, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 6 ആയിരിക്കും. അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനിയും 1 by 6 ചേരുമ്പോൾ വീണ്ടും 1 2 by 6 ആവും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം 1 എന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്ന പോലെ 2 എന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇവിടെ വന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വരും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വരും. ദാറ്റ് മീൻ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കംസ് ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ്. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ദി എക്സാക്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്. We have to treat with algebraic expression, and so first of all we have to find out the algebraic expression to this arithmetic sequence. Okay, let us once again write down its first term and a common difference. First term is 1 by 3 and a common difference is 1 by 6. You see, it is 1 by 3 and a common difference is 1 by 6. Now let us formulate its nth term or algebraic form. We know algebraic form is dn plus a minus d. Nth term is dn plus a minus d. How this formula is come, that I have explained in the last class. This one is another form of a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. This one can be rewritten as a plus dn minus d. It is again, this one is there. Okay, now this one is a plus n minus 1 into d, or nth term. It is in the form of a n plus b. D is substituted by 1 by 6 and a is substituted by 1 by 3. Therefore this will be 1 by 6 n plus 1 by 3 minus 1 by 6. 1 by 6 n plus 1 by 3 minus 1 by 6. Now the bracket alone. 1 by 3 is 2 1 by 6s. From 2 1 by 6s, when 1 by 6 is subtracted, this bracket will come reduced to 1 by 6. Therefore this will be 1 by 6 n plus 1 by 6. Okay, now both these has a common factor 1 by 6. When that one is taken out, from here 1 by 6 gone out, it will be n is left. When 1 by 6 is taken out, here it is 1 is left. Therefore it will be 1 by 6 into n plus 1. Now looking this algebraic expression, this one is the algebraic expression to give all terms of this arithmetic sequence. As we substitute n 5 plus 1 will be 6. Therefore 6 and 6 on cancellation, 1 is left. Okay, when we substitute n by 11 plus 1 will be 12. 12 is 2 times 6. 2 times 6 on cancellation, this 6, 2 is left. That means 1 is got at a time, 2 is got at another time, 3 will be obtained. That means all natural numbers will come as we substitute n by different natural numbers. As n is substituted by different, as n varies over natural numbers, this n plus 1 gives all multiples of 6 at every now and then. At that time, when it is divided by 6, we will get all natural numbers. You follow? As n varies, that means when n is substituted 1 2 3 4 5, then we will get 1 5 6 7 8 etc. That means when we substitute n by different values, or as n varies, simply talking, as n varies,
n plus 1 gives all multiples of 6. When that multiples are divided by 6, we will get all natural numbers. I think you have got. You can write down the last explanation like this in your notebook. If it is needed, you can write down it like this. As n varies, we will get all natural numbers in the numerator, mean all multiples of 6's are there. Then when it is divided by 6, we will get all natural numbers. I think you have well understood this problem and its answer. You can write down this answer in your notebook. Okay, let us go to next question. Okay, here the fourth question. Read the question. First term is 1 by 3 and common difference is 2 by 3. You have to prove this arithmetic sequence contain all odd numbers but no even number. Mean, when you write first down, first term, second term, third term like that, you will get here and there all odd numbers, but never you can find an even number. That you have to prove. ഇത് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയിട്ടല്ല ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേം എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടല്ല ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൽ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നും ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നില്ല എന്നും പറയേണ്ടത് എഴുതി നോക്കിയിട്ടല്ല. ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രൈക്ക് ഫോം കണ്ടിട്ട് ആൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ലെറ്റ് us write down its algebraic form. You see, its first term is 1 by 3 and a common difference is 2 by 3. Let us write down that one. First term is 1 by 3, common difference is 2 by 3. Now let us write its nth term. Nth term is dn plus a minus d. Now d can be substituted by 2 by 3 and a can be substituted by 1 by 3. Therefore it will be 2 by 3 n plus 1 by 3 minus 2 by 3. Okay, 2 by 3 n plus 1 by 3 minus 2 by 3. Okay, therefore from 1 by 3 their denominators are same. Therefore writing the single denominator 3, it is 1 minus 2. Therefore it will be minus 1 by 3. Therefore it will be 2 by 3 n minus 1 by 3. Okay, now 3 is common here also. Therefore it can be written as 2n minus 1 whole divided by 3. Now this one is the algebraic expression to denote nth term of this arithmetic sequence. Then this 2n minus 1 is familiar to us. It is the algebraic expression to give odd number sequence. All natural odd numbers can be given by this one. n-ന് 1, 2, 3 എക്സെട്ര വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് 2n മൈനസ് 1 എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും തരും. ഓക്കെ, 2n 1 കൊടുത്താൽ 2 മൈനസ് 1 വിൽ ബി 1, 2 കൊടുത്താൽ 2 ഇൻറ്റു 2 4 മൈനസ് 1 വിൽ ബി 3, 3 കൊടുത്താൽ 3 ഇൻറ്റു 2 6 മൈനസ് 1 വിൽ ബി 5. എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും തരും. ദെയർഫോർ ദിസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഗീവ്സ് ഓൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പം 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും. 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻ 1 3 ഉണ്ടാവും, 3 3s ഉണ്ടാവും, 3 3 ആയ 9 ഉണ്ടാവും, ദെൻ 5 3 ആയിട്ടുള്ള 15 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാ 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൺ നമ്പർ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല, കാരണം ഈ ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നതിൽ എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. യു സി, ദെയർഫോർ 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പം അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 3നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഉണ്ടാവും, 3 3നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഉണ്ടാവും, 5 3 ആയ 15നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 7 3 ആയിട്ടുള്ള 21നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 7 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ദെയർഫോർ all odd numbers will be given by this expression. Okay, let us write it like this. As n is given 1 2 3 etc., here we get all odd numbers here obtained in the numerator, mean all odd multiples of 3 is also there. Okay, as n is given 1 2 3 etc., to get the terms of the arithmetic sequence, numerator gives all odd numbers, mean then there exist, then there it is left, then there comes all odd multiples of 3.
When that odd multiples of 3 is multiplied by 3, we get all odd numbers. You can write down the answer like this. I think you will have understood this one. You can pause the video and write down this one if it is needed. Okay, let us go to next question. The fifth question. Here you need to prove the square of any term of the sequence 4, 7, 10 etc. is again a term of the sequence. ഈ സീക്വൻസിൽ ഏത് ടേമിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ അതും ഇതിലൊരു ടേമാണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ 4 സ്ക്വയർ, ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 4, ഇറ്റ്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 16. 16 ഇതിലൊരു ടേമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ 16ഉം ഫസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയാൽ മതി. Therefore here the common difference is 3. Therefore 16 minus 4 is equal to 12. 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 3 times ആണ്. For 3 is 4 times. 4 times is 12. Therefore 12 ഈ 16ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് 16 അതിലൊരു ടേം ആണെന്ന് വരും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് 7 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 49. Okay, when 49 and first term 4, 49 minus 4 will be 45. Definitely this one is a multiple of 3, and so we see that this 7 square 49 is also a term of the sequence. In this way we can prove every square of any term. Square of any term of this arithmetic sequence will be again a term of the sequence. That we will tell by using algebraically. Okay, നമ്മളിത് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ആൾജിബ്ര നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ nth ടേമിന് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയേണ്ടത്. ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം പറയുന്നത് nth ടേമിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. And so here we have to find out the algebra of this arithmetic sequence or nth term of this arithmetic sequence. Okay, let us go to its algebraic form. Algebraic form is equal to, it is dn plus a minus d, or a plus n minus 1 into d in any way. Okay, let us have it to dn plus a minus d. Okay, now here d is common difference, it is 7 minus 4, that is 3. And so here let us substitute by d by 3, therefore it will be 3n plus 4 minus 3 will be 1, therefore it will be 3n plus 1. This one is the algebraic form of this arithmetic sequence. Now to tell every term's square comes again as a term of the sequence mean, let us show it by nth term's square. Okay, let us find out the square of the nth term. That will be 3n plus 1 whole square. When it is expanded, it will be 3n whole square plus, it is in the form of a plus b whole square. When it is expanded in that way, it will be 3n whole square will be 9n square plus 2 into 3n into 1 will be 6n plus 1. That is 9n square plus 6n plus 1. Okay, now this one is the square of nth term of the arithmetic sequence. If this one with the first term differ by a multiple of common difference mean this square is again a term of the sequence, and so we have to find out the difference of the square of this nth term with the first term. Therefore it will be, from this one we have to subtract minus 4. Therefore the difference is with the first term is this one, 9n square plus 6n plus 1 minus 4. Okay, now we see 9n square plus 6n plus 1 minus 4 will be plus 1 minus 4 will be minus 3. Let us write it here like this. 9n square plus 6n minus 3 is the result. By just a look we see that this one is a multiple of 3, because here 3 times 3 is the 2 3 and 1 3. 3 can be taken out. Definitely this one is a multiple of 3 mean multiple of common difference mean this one, this one can be rewritten as, is a multiple of 3, this one can be rewritten as 3 into something. Okay, 3 into 3 is taken out. Therefore this one is a multiple of 3. 3 into something mean multiple of 3 mean the square of nth term with the first term differ by a multiple of 3 mean every term's square will be a multiple of common difference mean every term's square will be again a term of this arithmetic sequence. I think you have well understood this one. You can write down this one if it is needed. Okay, let us go to here
we have proved it is the square is again a term of the sequence. You see, write down all this one. Let us go to next question. Okay, here the sixth question. Read the question. 5, 8, 11 etc. is an arithmetic sequence. You need to prove no squares comes in this sequence. 1ഉം 4ഉം 1 1 സ്ക്വയർ ആണ്, 4 2 സ്ക്വയർ ആണ്. 1ഉം 4ഉം 2 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. അത് ഇതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 5 ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് 3. Therefore, we see that 3 square 9 is not a term of this sequence because it is 8 and 11 are there. 9 is skipped. Therefore 16, you can, as you write hereafter, you can see 16 is a perfect square, will not be a term of this one. 25 will not be a term of this one, like that. Okay, but we will prove this one algebraically. Let us write its algebraic form. Algebraic form is equal to, this one is dn plus a minus d. D here it is the common difference. 8 minus 5 will be 3. Therefore 3n plus 5 minus 3. Okay, 3n plus 5 minus 3, that is 3n plus 2. We see that this one is the algebraic form of this arithmetic sequence. Every term of this arithmetic sequence is in the form of 3n plus 2. Okay, that means when you divide this nth term by the common difference 3, 2 will be the remainder. ഈ nth ടേമിന് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ 3n ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 3n 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n ബാക്കി ഉണ്ടാവും. 2 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് 2 അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nth ടേമിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും. Mean, if you divide any term of this arithmetic sequence with the common difference 3, you will get always the remainder 2. nth ടേമിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 റിമൈൻഡർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൻസിലെ ഏത് ടേമിനെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 റിമൈൻഡറായി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഒരു ടേമായി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സീക്വൻസിലൊരു ടേമായിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 റിമൈൻഡറായി കിട്ടണം. റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ ടേം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവരി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യും. അതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ടെൽ ദി സ്ക്വയർ വിൽ നോട്ട് കം, നോ സ്ക്വയേഴ്സ് കം ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, when every natural numbers are divided by 3, we will get the remainder 0, 1 or 2. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും, ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ ആയി കിട്ടൽ ഒന്നുകിൽ 0 ആയിരിക്കും. റിമൈൻഡർ ആയി 0 കിട്ടാൻ കാരണം ഡിവിഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം. റിമൈൻഡർ 1 വരാം, റിമൈൻഡർ 2 വരാം. ഓക്കെ, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് 0ഉം 1ഉം 2 ഉള്ളൂ. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് 0, 1, 2, 3 അത്രേ വരുള്ളൂ. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് 0, 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് 3 ആണ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 3. വെൻ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3, ദി റിമൈൻഡർ ക്യാൻ ബി 0, 1 or 2. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. 5നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 2 ആണ്. ഇനി 6നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0. പിന്നെ 7നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും റിമൈൻഡർ 1 ആയിരിക്കും. 8നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 2 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ. Therefore, every natural number can be written as. Therefore, we see that when every natural number is divided by 3, the remainder can be 0, 1 or 2. Okay. Therefore, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫോം ഒരു 3 ഇൻറ്റു n എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 3നെ ആണെങ്കിൽ 3നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3നെ 3 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. നമ്മൾ 6നെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. Therefore 6 will be 3 into 2.
9 ആണ് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 നമുക്ക് 3 into 3 എന്ന് എഴുതാം. Therefore, when the remainder is 0 mean that number can be written as in the form of 3 into another number. ഒരു നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും. Therefore, that number is in the form of 3n. നമ്മൾ 3നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 എടുക്കാം. 4 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 4നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 into 1, 1 3 plus 1. That means 4 can be written as 3 into 1 plus 1. 5നെ റിമൈൻഡർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 2 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5നെ 1 3 plus 2 എന്ന് എഴുതാം. You follow? That way, every natural number can be written as ഡിവിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് അർത്ഥം. Therefore, it will be in the form of 3n. റിമൈൻഡർ 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 7നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 7 എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 times 3 plus 1. ഓക്കെ, ഓർ 3 into 2 plus 1. Therefore, റിമൈൻഡർ 1 ആയി കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം? 3n plus 1. റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 8നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 times 3 6 plus 2 will be the remainder. അപ്പം 8നെ നമുക്ക് 3ൻ്റെ ടേംസിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം? 3 into 2 plus 2. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2 ആകുന്ന കേസിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് 3n plus 2 എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ 12ന് എടുക്കാം. എക്സാമ്പിൾ 12 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. Therefore 3n, അതവിടെ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ 13 എടുക്കാം. 12ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്പർ 13 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 13 is equal to 3 into 4 plus 1. 3 into 4 plus 1. Okay, therefore it is 3n plus 1 4. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. 14 will be 3 into 4 plus 2. ഓക്കെ, ഇനി 15നെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it will be in the form of 3 times 5. Therefore, every natural number can be written as in the form of 3n plus 1, 3n plus 2. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടുന്ന കേസിലൊക്കെ 3n 3 എന്ന് എഴുതാം. 1 കിട്ടുന്ന കേസിൽ 3n plus 1 എന്ന് എഴുതാം, 3n plus 2. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറും 3ൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, therefore, square of every natural number will be in the form of this 3n square. 3n ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be in the form of 3n ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ square will be 3n square. ഓക്കെ, 3n plus 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ it will be 3n plus 1 whole square. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ 3n plus 2 എന്ന ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ this will be. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 9n സ്ക്വയർ. ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇത് 3n ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 into 3n into 1 means 6n plus 1. Therefore it will be this one, 9n square plus 6n plus 1. ഇത് 9n square plus 2 into 3n a plus b expanded, a plus b whole square expanded form will be, this will be 9n square plus 12n plus 4. ഇതിനങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയതാണ്. You see, മാറ്റി എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഒന്നുകിൽ ഇതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഒന്നുകിൽ ഈ ഫോമിലായിരിക്കും, ഈ ഫോമിലായിരിക്കും, ഈ ഫോമിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 ആവും. ഇവിടെ 0 പറഞ്ഞു. 0 ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറും ഇതിൽ ടേം ആകില്ല, ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ടേം ആകില്ല. കാരണം ഇതിൽ ടേം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 റിമൈൻഡർ ആയി തരണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 9n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6n പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്ന സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിനും ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഇവിടെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 റിമൈൻഡർ ആയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്ക്വയേഴ്സും ഈ സീക്വൻസിൽ വരില്ല. ബിക്കോസ് ഈ സീക്വൻസിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 റിമൈൻഡർ ആയി കിട്ടണം. ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ 1. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ
ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഇവിടെ മായിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് us wipe out here. ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ you see here it is written 9 square plus 12n plus 4 is written as 3 plus 1. ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം 3 കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 1 will be the remainder. അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ 0 ആണ്, ഈ രൂപത്തിൽ വന്ന റിമൈൻഡർ 1 ആണ്, ഈ രൂപത്തിൽ വന്നാലും റിമൈൻഡർ 1 ആണ്, ഈ രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതിയതാണ് ഇത് റിമൈൻഡർ 1. എല്ലാ കേസിലും റിമൈൻഡർ 0യും 1ഉം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് റിമൈൻഡർ 2. ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ടേമായി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ആൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷന് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 2 ആയിരിക്കണം. എല്ലാ സ്ക്വയറുകളും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല ആയ സ്ഥിതിക്ക് നൺ ഓഫ് ദിസ് വൺ ഗീവ്സ് റിമൈൻഡർ 2 വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. ഓൾവേസ് വി സി when every squares are divided by 3 we see either the remainder will be 0 or 1. Mean no perfect squares can come as a term of this sequence. Let us write down this one. When every square leaves remainder 0 or 1 on division by 3, that means we don't get a 2. Let us write the remaining here. We don't get a remainder 2. No squares comes in this sequence. Okay, I have written the notes at this side and this side, but when you write down the answers in your notebook you have to write one after the other like that. Okay, not at the side way like that. I think that you have well understood this question, and so here this answer is completed. Now let us go to next question. You can write down if it is needed. Here the last question. You need to check, is there any whole numbers in the sequence 11 by 8, 14 by 8, 17 by 8, etc. That means the whole numbers which come in this sequence form another arithmetic sequence. That you are asked to check whether the whole numbers which come in this sequence will form another arithmetic sequence. Okay, that means when we write down different terms of this sequence, at times we will get whole numbers, mean integers will be there. And now when that integers are written one after the other, do that integers form an arithmetic sequence? That is the question. Okay, let us deal with its algebraic form. First of all, its algebraic form. Let us calculate its common difference first. Common difference is this second term minus first term, 14 by 8 minus 11 by 8. Okay, 14 by 8 minus 11 by 8 common difference is same, therefore it is 14 minus 11 will be 3 by 8 is the common difference. Okay, now it's algebraic form. Algebraic form will be dn plus a minus d. Okay, what about d? Here it is 3 by 8, a is 14 by 8, therefore it will be 3 by 8 n plus 11 by 8 minus 3 by 8. Okay, 3 by 8 n plus 11 by 8 minus 3 by 8. Okay, and on reducing this one will be 11. Okay, common difference is 8 all, therefore 11 minus 3 will be 8, therefore 8 by 8 will be 1, therefore this one 3 by 8 n plus 3 by 8 n plus 1. Okay, now here this one is the algebraic expression to this arithmetic sequence. When we substitute n by different natural numbers to get first term, second term, third term like that, when we substitute n by 8, 8 by 8 on cancellation, it will be 3 plus 1, that is 4. Will be a term of the sequence, that whole number comes at the 8th position of this arithmetic sequence. When n is equal to 16 mean with the 16th term of this arithmetic sequence, to get that one we have to substitute here by 16. Therefore 16 and 8 on cancellation, there it is 2. 2 into 3 will be 6 plus 1 will be 7, another term. That means this n can be substituted by 8, 16 like that. Okay, multiples of 8s are given as the value of n. At that time division take place completely, so that this will be an integer. That means this 8, n can be 8, 16 means n can be 8 into 1, n can be 8 into 2, n can be 8 into 3,
n can be 8 into 4. Generally n can be 8 into m. Okay, let us write it like this. N can be 8 into 1, n can be 8 into 2, n can be 8 into 3, n can be 8 into 4. Generally n can be 8 into m. Okay, at that time, that is when this n is in the form of 8 into m, when n is substituted by 8m, this will give an integer. Okay, at that time when n is substituted by 8m, on substituting n by 8m, we get the algebraic expression. ഈ എന്നിന് 8 into m കൊടുക്കുമ്പോൾ 8ഉം 8 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ m is left there. Therefore it will be 3m plus 1. Okay, we see this one is the integer term of the sequence. ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഇത് ഇൻറ്റിജർ ടേംസ് ആയിരിക്കും. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 1 8 2 8 3 8 എന്നുള്ളതിൽ 8 പോയിൻ്റ് ശേഷം ഈ എമ്മിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് 1 2 3 എക്സെട്ര ആണ്. എന്നിന് 1 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് 1 into 3 3 plus 1 4 will be a term of this sequence, integer term. എന്നിന് 2 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 into 3 will be 6 plus 1 7 will be another integer term of this arithmetic sequence. അത് 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിരിക്കും 7 വരിക. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 3 n into 3 plus 3 9 plus 1 10 will be another term of this arithmetic sequence. That means the integer terms of this arithmetic sequence will be in the form of 3m plus 1. We know if any sequence get a form in the its algebraic form in the form of 3m plus 1 or an plus b form, then that sequence is another arithmetic sequence. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഇൻറ്റിജർ ടേംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സീക്വൻസും ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 3m. ഓക്കെ, that mean അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിലെ ഇൻറ്റിജർ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, the integer terms of this sequence will be 4 7 10 like that. 1 into 3 plus 1 will be 4, 2 into 3 plus 1 will be 2 into 3 6 plus 1 will be 7 like that. Okay, then 3 into 3 plus 1 will be 9 plus 1 will be 10. Okay, etc. are the different terms of this sequence. That means the integer terms of this arithmetic sequence or the whole numbers in this arithmetic sequence form another arithmetic sequence. The general form of that sequence is 3m plus 1. I think you have well understood this question, and so here our question solving session is over and you have to respond on it. If you are not satisfied, inform me that I will give you more clarification. Okay, thanks for watching.